When Kenyans passed the current constitution in 2010, they set the foundation for a solution to one of the major problems in the country: insecurity. Article 244 Part E of the Constitution establishes the National Police Service Act 2011, thus ensuring that citizens had to participate in policing matters. This was to improve access to justice through effective key institutions within the justice sector that respects human rights and the rule of law. Therefore, Section 41 of the NPS Act 2011 sought to establish county policing authorities across all 47 counties in the country. Furthermore, Sections 96 to 100 of the same Act establish community policing committees and forums. The Independent Medical Legal Unit, IMLU, stepped in to implement a project that will make these authorities operational in 3 counties under a program from Diakonia, a Swedish governance and human rights organization. These 3 counties are quite unique in their nature with regard to issues of safety and security. When you look at Isiolo, Isiolo is a transit point as well as a recruitment ground for terrorism. Isiolo is also a county that has serious problems with regard to cattle rustling, intercommunal conflicts around livestock theft and livestock ownership. If you look at Nakuru, Nakuru is a county that has been affected by deep mistrust between communities because of politically instigated violence. Now, if you look at Nyeri, Nyeri is a county that whose situation brings out insecurity issues around robbery with violence, house break-ins, also cattle theft, but to a minimum extent, also gender-based violence. So we thought that it was good for us to start community policing in 3 counties that represent different dynamics in the country. These 3 counties, Nakuru, Isiolo and Nyeri, elected leaders and representatives who recently met to take stock of the project since its inception in 2015. In Nyeri County, there are various reports from the various leaders present. The problems before is that we feared them. You see a policeman, you think that he is coming to get you. One of the challenges that needs to be addressed is the area of boda boda, the hours of operation, and the whole issue of managing the system. When we started the CPFs and CPCs, the first major issue and the subject was to find a way to make friendship as citizens, to be friendly to the police to understand the community and the community to understand the police. And we also did very different work, differentiating, make them differentiate the Kenya Police Force, the former police force, and the current police service. And inform them that the police can succeed their job if they share information with the community. And the community can be safer after sharing the information with the police. So we also told them how the police are their brothers and their sisters. We took time to visit one of the model police stations where community policing had been welcomed well by the residents and police community. Mwega area residents had nothing but praises for the new system. People are putting nails to flatten tires along the Nyeri-Nyahururu road, but I'm very glad today that those cases have drastically reduced. Wakati nilifika hapa for the first time last year December, nilikaa nikaona kazi ikiwa ngumu sana, sababu nilikuwa siwezi lala for 2 minutes bila kupata calls from Njengo, from Solio and other places. Hata nikashangaa kama kazi inafanyika namna hiyo kama itawezekana. Lakini siku hizi naweza lala hata 1 week bila kuitwa na simu hata siku moja.
tulikuwa tunaona kuna pikipiki ilikuwa inaibiwa hapa Muiga, inaenda inafanya kazi ya Eldoret, ama ingine inaibiwa Nakuru inakuja kufanya kazi hapa. Kwa hivyo wakati wa registration tulisema ya kwamba ukija kuregister lazima uwe na all the documents ya kwamba kuonyesha hiyo pikipiki ni yako. Sio kuja tu na pikipiki unasema ati uwe registered, hapana. Tulikuwa tunasema uje na the relevant documents and it should be valid. Tulipokaa chini tukaona mashida ingine nayo hatuwezi tukatatua bila kuinvolve provincial administration and the police. So that is where tulienda kwa chief na sub chief wetu na county commissioner, na hiyo wakajua ya kwamba sisi ni watu ambao tunataka kukaa na kutii sheria. Kwa hivyo walishikana na sisi. Tukaenda pia kwa base commander, sababu ndiye ako na hiyo sekta ya pikipiki. Na ndio tukaanza kushirikiana naye. Ametuelekeza kutoka mahali tulikuwa ambao sisi hatukuwa watu, sasa tuko watu ambao wana licenses. Community and the police were moving on different directions. Today, we are moving on one direction. That's something that we have already achieved. Second, security matters. We are sharing information with the members of the public. We are getting information from them and we act very fast. Muiga Area Senior Chief appreciated the changes while giving a comparison on how the situation was before and now. We had cases of stock theft and also house breakings were rampant. I received daily reporting from our people in our area. We had car hijackings along Nyeri Nyahururu Road, and the robberies now they are less than 1%. The wave of security change has spread to Karatina. Here, the border operators, like their peers in Muiga, are leading the community policing initiative. Siku hiyo usiweze kupatia namba yake ya simu. Kaambia ukienda pahali huko ukiona shida, unaweza kumpigia direct. Mimi nimejaribu kumpigia kwa na shida pale nafanya kazi, nikampigia na akatuma askari wawili kuja washike mtu alikuwa anafanya vibaya huko. Kwa hivyo nasema hiyo ni nzuri sana. Watu wa CPF pamoja na CPC tukipata hii information tupatie polisi, hiyo maneno inaishia hapo. Kwa sababu sasa ikirudi leak sisi tutakuwa kwa shida. Lakini hiyo haijafanyika. Mimi nashukuru hiyo na ikuje kule mashinani kwa sababu itasaidia kumaliza mambo ya insecurity. Community policing wakikuja kule mashinani najua watatrain watu na watu watakuwa wanafanya kazi from a very good point kwa sababu watakuwa wameelewa, wako empowered. The changes seen since inception of this initiative were laid bare for all to see. Security sasa imekuwa vizuri na tuko salama. Kitu chochote kikitendeka, hata tuko na namba zao maskari, maofisa, tunawaita na mara moja wanakuja. Au kasi ofisa mpaka tuna communicate na chief wetu na sub chief. Na tunasaidia hata kama ni usiku. Tukimpigia kama ni sub chief au ni chief, nao wanaitana kwa station. Isiolo is an area that has been ravaged by elements of weather that have made pastoral communities in the area to engage in endless conflicts. The fights between the Borana, the Godia and Somali clans have compromised the area's security. Therefore, when community policing was introduced to this region, residents breathed a sigh of relief. Hapo mwanzo ilikuwa jamii ndio wanaiba, lakini sasa imekuwa ni individual responsibility, kwa sababu kama unaangalia kama jamii wa Borana for the last one year hakuja kukuwa na incident ya kuweza kuchukua ng'ombe. Imekuwa sasa pia jamii wa Turkana hakuna hizo incidents, imekuwa ni kati ya Wasamburu na wa Somali. Hiyo ndio imekuwa trend wakati hii, na hata hiyo sio jamii, ni jambazi ambao wanachukua mifugo. Sisi pia kama religious leaders zamani hata tuendagi huko, lakini saa hii tunaenda tunaongea pamoja na OCS na askari zote tunajuana,
lakini zamani hata kujua hawa ilikuwa shida sana. Mtu anakaa mwaka 10 ama 5 bila kujua jina yake wala kuingia huko, unaogopa. Ungeenda kwa polisi umwambie hata jirani yako kwa hivi na hivi umemshuku, unakuta wanataka kuchunguza zaidi through wewe. Sasa wewe ndio utaandikisha statement, inakaa wewe hata ndio unaweza simama pale na ni siri ulikuwa unawatolea. Sasa saa hii at least ni afadhali kidogo, juu hata ukienda useme kuna suspect mahali fulani, unakuta kuna cover up as in for your security. Baada ya kamati kuchakuliwa, baada ya mradi kwanza, kazi yetu ya security ya machief imekuwa rahisi sana. Kwa sababu gani? Hawa ndio wako grassroots, wako kila manyata, wako na kamati, wametusaidia. Wacha hata ingine, wale watoto walikuwa wako kwa kwenda shule, imefanya hata kuenda wengi. Tulianza kupata network yenye tuweza fanya na kazi na polisi. So ikabidi kila mtu achukue namba ya chief, achukue namba ya OCS, ya kuwa in any case ukisikia kitu yoyote unapiga simu. Nadhani mimi nimeamsha OCS saa 9 usiku. The situation now is much better, even though a lot is yet to be done. Mahali meeting inafanywa, kama ni chief akona meeting yake, si tunaingilia. Tunaomba nafasi, tunaingilia, we share information through that meetings. That kuna watu kama wanauza drugs, kama watu wakona information, msiogope mtupatie. Ndio tupunguze. Sana sana wanawake wao wanapenda kupeana information kwa sababu watoto wao ndio wameathirika sana. Kina residents, for example, can now sleep in comfort after a police post was opened in the area. This was through combined efforts from residents, police force and IMLU. Shukrani kubwa kabisa. Tumelilia muda mrefu kabisa. Tulikuwa tunataka polisi. Kina imekuwa population, watu wamekuwa wengi. Kuna vitu nyingi na tulikuwa tunaomba polisi. Na kwa bahati mzuri, uwezo wa Allah Mwenyezi Mungu, tumepata polisi leo. Wale wanasimamia hiyo kazi kutuletea watu, tunamshukuru, tunarudisha shukrani. Walifu unakuwa nyingi, wisi inakuwa nyingi. Wazee asikiswi, machief awasikisi. Sasa mambo inakuwa hakuna kwa mkono. Ndio tunasema kwamba tunauliza polisi na ni shukrani. Polisi imefika, tutafanya kazi pamoja. Shida yote ambayo inatokea tutawafanya direct vizuri. When community policing initiative was introduced to Kongoni and Keringet areas of Nakuru County, it was met with a bit of apprehension. Residents didn't know what was really required of them or how to carry this out. Tulikuwa tunaona polisi wakiwa kama yani adui kwetu. Tulikuwa tunaogopa kabisa. Hata kuandikisha statement wakati mtu ameshikwa hata ilikuwa ni ngumu sana. Sasa hiyo ndio ilikuwa shida kubwa sana. Ukienda kuandikisha statement, wanakuchukua wewe kama the culprit of the whole thing. Wanakugeukia. Sasa unakuwa mwenye kuuliza maswali mengi, ndio tukaogopa. Beleni ukifika pale kabla hata uongee, askari alikuwa mkali sana, hata uwezi kupewa nafasi ya kujiongea. Lakini wakati huu ukiingizwa hapo una nafasi ya kuweza kujieleza. Kwa sababu ya hii mafundisho tunafundishwa tukiwa pamoja na askari na watu wa community. However, with constant training, they overcame these challenges and the initiative has now been embraced. Nowadays, unaweza kuwa na namba yake, mnasompigia, mnasaongea, hata kama kuna anything unataka kumwambia, unamwambia tu freely without being bila kuogopa the repercussions. Tujua sisi kama raia tulikuwa tunawajia mambo ya usalama watu ya uniform. Lakini baada ya hii mkutano sasa kutukutanisha, tukapata hizo contacts za maaskari wetu, na jambo lingine pia wakawa pamoja nasi, sababu hata wanaketi pamoja nasi katika mibaraza zetu, mikutano za amani kule. Hiyo ndio imechangia sana tukakuwa zaidi. Cases zenye zinafaa administration like the assistant chief of the police. Kijana mwenye haelewi sheria kama nyumba 10 asichukulie hiyo kuwa jukumu lake. A hand over to the administration.
The benefits are there to see, as Kongoni was voted the best post in a recent survey. The general perception, therefore, is that community policing is a concept that has been well embraced in the areas where it has been introduced. If this was to be rolled out to the rest of the country, insecurity will be the least of the country's problems. The safety and security of this country across urban and rural areas will only be guaranteed in the long term through community policing, through partnerships, through trust, through building confidence, through allocation of resources, adequate resources to community policing.